ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా
Dean Sir Dr. Sridhar Garu. And now I request our delegate Shashikumar Garu onto the dais. I request Dr. N. Srinivasa Garu to onto the dais for a felicitation. I request Dr. I request Dr. P. Suresh Kumar Garu onto the dais and Dr. Ashok Garu to felicitate Dr. Suresh Kumar Garu. Now I request Dr. Vaibhav Garu onto the dais and Dr. Praveen Garu to felicitate Dr. Vaibhav sir. HDCL Season 1 serves as a media to improve the good friendly bond and good professional associations among the doctors of various regions of the state. HDCL Season 1. I request one of our delegates, Dr. Sanjikumar Garu, to speak a few valuable words on HDCL Season 1. గుడ్ మార్నింగ్. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా కాలేజీలో ఫస్ట్ ఎలుమని హెచ్డిసిఎల్ సీజన్ కండక్ట్ చేసిన మీ అందరికీ మా అభినందనలు. ఇలాగే మీ విద్యార్థులతో పాటు మీ ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గో హెడ్ ఫర్ ఎవర్. అలాగే ఇకపైన వచ్చిన బ్యాచెస్ అన్నీ కూడా ఇలాగే కంటిన్యూ చేసుకొని మనకున్ని స్పోర్ట్స్లో పాల్గొని విజయం సాధించాలని మేము కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you sir for your valuable words. Now I request Dr. P. Suresh Kumar Garu to speak few words about HDCL Season 1. అందరికీ నమస్కారాలు పెట్టకూడదు, కానీ సభ ప్రకారం నమస్కారాలు పెట్టాలి. అలాగే మీరందరూ మా పిల్లలే కాబట్టి ఆశీస్సులు. ముఖ్యంగా మీరందరూ ఇలా కలిసి కట్టుగా ఒక తాటి మీదకి రావడం చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కాలేజీ నుంచి వెళ్ళిపోయి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళందరూ చూద్దామని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ మీరెవరు కనబడరుగా, కనబడిన నమస్కారం అని పెట్టాలని పరిగెడుతూ ఉంటారు కొందరు. అలాగే హోమియోపతి డాక్టర్స్ క్రికెట్ లీగ్ అని మన కాలేజీ వరకైనా అందరినీ కలుపుకుంటున్నారా? HDCL Season 1. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడు అనే వాళ్ళు ఓన్లీ పేషెంట్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. అండ్ దానికి ఒక కింద మీరు దీన్ని చూపిస్తున్నట్టు అఫ్కోర్స్ ఎవరికి వాళ్ళకి డైలీ బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, కానీ వాటిలో కూడా మనం హెల్త్ని మనం చూడగలం అనడానికి స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒక కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ కింద మనకు ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ముందు మెయిన్ వాళ్ళకి అందరికీ నేను లో ఉన్న వాళ్ళనైనా కలుపుతుంది అనమాట. ఇది మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి పెంచుతుంది. అండ్ లైఫ్లో ఎటువంటి ఆబ్స్టకల్స్ వచ్చినా చూస్తున్నాం, బయట చిన్న చిన్న విషయాలకి అన్నెసరీగా ప్రాణాలు తీసుకునే వాళ్ళు చాలామంది చూస్తున్నాం అనమాట.
కానీ గేమ్ ఇది నేర్పిస్తుంది. దాని మా సీనియర్స్ కూడా ఇదే చెప్తుండేవారు అనమాట. అయితే ఇంకా కంప్లీట్గా అన్నిటినీ కోల్పోయాం అనేది కాదు అనేది ఎప్పుడు కూడా మన స్పోర్ట్ నేర్పిస్తుంది. అండ్ నేను చదువుకునే డేస్ నుంచే మిమ్స్ ఎప్పుడు కూడా గేమ్స్లో అండ్ ఈ హెచ్డిఎల్ సీజన్ని కంప్లీట్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇది ఇంకా పెద్దగా చేయాలని అండ్ మీ అందరి మధ్యన బాండింగ్ ఇంకా బెటర్గా ఫామ్ అయ్యి మీరు ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Various doctors of various regions of the state only to improve the communication and also the sportive spirit in each and everyone, so that now I request Dr. NSR Garu to accompany Dr. Sindhu sir and Dr. Rajshekar Garu and Dr. Pawan sir for the cap presentation. Thank you sir for your time. Now I request Dr. Sasikumar Garu to accompany Dr. Sindhu sir and Dr. Pawan sir for cap presentation. Thank you Dr. Sasikumar Garu for your time. Now I request Dr. P. Suresh Kumar Garu for the cap presentation. Thank you Dr. Suresh Garu for your time. Now I request Dr. Vaibhav Garu for the cap presentation. I request all the spectators to line up
for the national anthem. డైమండ్ పార్క్ విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. I request all the delegates for a photo session. I request all the delegates for a photo session. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. MIHS Alumni.
I request MIHS junior team to మీ join. పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా మాట్లాడలేకపోవటం నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి హీలియోస్ హోమియోపతి ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్ విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. Hello, Jack. Vivek. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా మాట్లాడలేకపోవటం నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి హీలియోస్ హోమియోపతి ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్ విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. I request all the players back to the pavilion. Except the captains, umpire and delegates. Delegates, captains and the umpire, please be waited in the pitch for a toss.
And rest all players, please back to the pavilion. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. I request delegates to please be waited on the pitch for a toss. Dr. Sasi sir and Dr. Suresh sir, please be waited on the pitch for a toss. Dr. Abhishek sir, Captain of MIHS Alumni. Dr. Nagaraju, Captain of MIHS, and the delegates, please assemble for a toss. I request umpires onto the pitch for a toss. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హోమియోపతి Inaugurated match between MIHS Alumni and MIHS. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. Head is the call by Dr. Abhishek, MIHS captain, and he won the toss. Choose to bat first. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. చంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు Thank you so much, అందుకే delegates. మీ భవిష్యత్ It's భరోసా. been very much supportive from your side for the XIAEON season 1.
Once again, thank you so much, delegates, for your support for the XANTHERS Season 1 on behalf of MIHS Alumni Association. వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి. అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి. అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం.
ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఎవరిగా ఏది ఎక్కడి నుంచి తీస్తుంటారు?
అది వాళ్ళందరికీ సర్క్యులేట్ చేయి. అది 10 నిన్ను అందుకే నాకు అడగచ్చు కదా వాళ్ళని. హాయ్ రకం బాగున్నావా? ఏం పేరు మర్చిపోయాను. శ్యామే కదా, కృష్ణమూర్తి, అనంతపూర్ అటుగా. రే ఎందుకు మర్చిపోతే పూర్తి మర్చిపోవచ్చు కదరా, సగం సగం పేర్లు చెప్పుకొని. ఇంకేంటి విశేషాలు? అనంతపూర్ ఉండాలి. నేను నవీన్ సార్తో ఉంటాను కదా సార్. అవును నాకు గుర్తుంది. పేర్లు అట్లా చేస్తాను, నాకు ఎందుకు తెలియదు. పేర్లు మర్చిపోతాను. అయిపోయింది సార్. అయిపోతుంది మార్చి. సార్ ఎన్ని రోజులు వస్తున్నారు? 50 రోజులు వస్తున్నారా? యూట్యూబ్లో Opening batsmen of MIHS alumni, Dr. Jagdish sir and Dr. Nani Watson. Opening batters of MIHS alumni, Dr. Jagdish, right-handed batsman, Dr. Nani Watson, right-handed batsman. The game is all set to play. ఏంట్రా మైక్ ఒకటి చాలు ప్రస్తుతానికి. ఇందులో పని చేయట్లా, పని చేస్తా ఇంకా మైక్ లేదు. HDCL Season 1, organized by MIHS alumni, sponsored by SPP, planting seeds of prosperity. Game set to play. Start.
Decent bowling by Dr. Balivada Arvind. Dr. Nani Watson makes his way back to the pavilion. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం The next farmland లో మీరు batsman, పెట్టుబడి పెడితే Dr. మీ Mohan, భూమి విలువ ఎర్రచంద్రం చెట్ల left-handed విలువ batsman పోటీబడి from పెరుగుతాయి. MIHS Alumni. పదింత లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. That was a decent over from Dr. Arvind. 10 for over plus wicket. Now Dr. Nitish into the pace attack with the medium fast bowling. That was a decent line and that was an absolutely fine shot. That was a decent drive by Dr. Jagdish. That was a decent shot by
Dr. Mohan. Good comeback by Dr. Nitish. That was a decent line by Dr. Nitish. Dr. Jagdish is very much aware about the fielders around and a decent strike. Changing the field. Good comeback from Dr. Nitish, and 2 hours completed 19 for 1. MIHS Alumni. It's a great stride drive by Dr. Mohan, and it's a 4. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి. అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియో. That's a stand and deliver shot by Dr. Mohan, and it's a 4.
Great effort by Dr. Jaswant, but a very good shot by Dr. Jagdish sir. That was a good comeback by Dr. Arvind. Sticking to the basics. Decent line. Great effort by Ajit. Considering a couple of fours, it was a great comeback by Dr. Arvind. HDCL Season 1 is all possible with the sponsorship of SPP, Planting the Prosperities. Three overs completed, score 33 for 1. Left-handed pace bowler Dr. Sai Kumar into the attack. That was a fantastic four by Dr. Jagdish. Dr. Sai Kumar lost his line. Exchange of words between the vice captain and the bowler. And the wide delivery. It's always a tough thing for an opponent team to stick to the line when comes to the right hand and left hand combination. When a combination such like Dr. Jagdish and Dr. Mohan is going on, that will be more tough. Bowler still struggling to catch the line. Happy faces in the MIHS dugout.
Exchange of words between the vice captain and the bowler again. Pressure on the bowler. Catches the call and it's a 4. Down the ground, Dr. Jagdish. Bowler still struggling to go with this line and length, and that was a terrible batting by Dr. Jagdish. The batsman comes down the ground to hit for a shot, but it is a good line and length by Dr. Sai Kumar and a good comeback. Catches the call, and that's well taken by the vice captain of MIHS. A very great innings by Dr. Jagdish comes to an end. That was a fantastic batting and a good partnership by Dr. Jagdish with Dr. Mohan. HDCL Season 1 sponsored by SPP, Planting Seeds for Prosperity. HDCL Season 1 is all possible with the sponsorship by SPP. ఇండస్ట్రియల్ సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. The batsman next into the crease is Dr. Durgababu, a well-known batsman of MIHS Alumni. Comes to build his innings for the team. Let us see what he makes and what he builds. That was a good comeback by Dr. Sai Kumar. 4 overs completed. MHS scored 48 for 1. 2. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. Slow, medium, fast. Exchange of words between the dugouts, pressure on the bowler. That was a good line by Dr. Rukmander.
Good running between the wickets by the batsman. Sticking to the basics, that was a good line from Dr. Rukman there. Solid defense by the batsman. That was a great over by Rukman there. 1 over, 5 runs considered. Five overs completed. Score 50 for 2. MIHS Alumni. HDCL Season 1 is all possible with the sponsorship of SPP, Planting Seeds of Prosperity. The bowler in the attack is Dr. Ajit. Slow medium fast. And Dr. Mohan take the strike. It's a no ball by Dr. Ajit and a free hit. It's always a challenge for bowlers to bowl to the left and right hand combination. Decent comeback by Dr. Ajit, considering no runs in a free hit. Sun is still struggling to catch the line in length. Exchange of words between the dugouts, pressure on the bowler.
T20 is all about the way handle the pressure, and the bowlers do always be pressurized by the batsman. Complete loss of line and length, and buys, and it's a 4. Good comeback by the bowler and a great defense by Dr. Mohan. That was a decent strike by Dr. Mohan, and it's a 4. Decent over by Ajit, considered 10 runs in an over, and it's 64 for 2, 6 overs completed. MIHS Alumni. MIHS Alumni are in a good condition, and a projected score of 171. Could MIHS be able to come back with the bowling attack? A very good previous over by Dr. Rukmander, and he's back into the attack to save MIHS. That was a spectacular bowling by Dr. Rukmander and a solid defense by Dr. Mohan.
That was a really a decent line and line by Dr. Rukmander. Could Rukmander be the savior of MIHS? Wicket to wicket bowling by Dr. Rukmander and cheer from the teammates. And that was a stand and deliver shot by Dr. Mohan, and it's a 4. Dr. Rukmander losing all his line and converting that into 4 by Dr. Mohan. MIHS Alumni 69 for 2, completion of 7 overs. That was a decent over by Dr. Rukmander. Dr. Sai Kumar, the left-hand pacer of MIHS, back into the attack, and Dr. Durgababu in strike. Right and left hand combination is always challenging the bowlers to go with the best line and length. Good running between the wickets by the batsman, and a partnership of 22 from 19. That was a decent line by Sai Kumar and a fantastic drive by Mohan, Dr. Mohan. Good running between the wickets and a good partnership being built by the Mohan, Dr. Mohan and Dr. Durgababu. Partnership of 25 runs from 22 balls. That was a great comeback by Dr. Sai Kumar and Dr. Mohan bowled. That was a great innings by Dr. Mohan with all efforts. "29 runs from 29 balls. That was a great innings by Dr. Mohan.
The next batsman to the crease is Dr. ABD, right-handed batsman, and the savior, might be the savior of MIHS Alumni. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి. అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. That was a good line from Dr. Sai Kumar, and a great fielding effort by Dr. Jaswant. Dr. ABD managed a couple of runs, knowing all the fielders around. That was a good rotation of the strike. That was a good line by Dr. Rukmant and a classic strike by Dr. ABD. HDCL Season 1 is all possible by the sponsorship of SPP, Planting Seeds of Prosperity. Good running between the wickets.
Solid defense by Dr. ABD. That was a great over by Dr. Rukmander considering 4 runs. MHS Alumni 81 for 3, 9 overs. MHS Alumni going with the current run rate 9 per over. Projected score of 144. That was a great line by Dr. Ajit and a good comeback. That was a brilliant over and a great line by Ajit. Dr. ABD caught behind after a good innings. The partnership with good rotation of strike comes to an end. The next batsman into the crease is Dr. Naveen. Left arm batsman. MHS Alumni has got a great couple of right and left hand combinations which is completely pressurizing the bowlers of MIHS. MIHS Alumni 81 for 4, 9.2 hours completed. That was a brilliant over by Ajit and a great comeback and second wicket in the over. Great catch by Dr. Akil.
That was a brilliant over and a great comeback by MHS, considering 85 runs, 81 runs for 5 wickets. That was a great comeback with the aid of ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే considering వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. That was a good line by Dr. Nitish and a great defense by Dr. Durga Babu. MIHS Alumni 10 overs 85 5 wickets. Batsman struggling to connect, and that was a great bowling by Dr. Nitish with 3 dot balls till now.
Pressure on the batsman. Decent over till now by Dr. Nitish. That was a wide delivery by Dr. Nitish. Batsman still struggling to connect the shot. Decent over by Nitish. HDCL Season 1, sponsored by MIHS Alumni, co-sponsored by సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచందనం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ ఎర్రచందనం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds MIHS of Alumni, 11 prosperity. overs completed, 87 runs, 5 wickets. That was a decent over by Dr. Nitish, considering just 2 runs. HDCL Season 1, sponsored by MIHS Alumni Association, co-sponsored by SPP, Planting Seeds of Prosperity. MIHS Alumni, 87 runs, 5 wickets, 11 overs. The best bowler for MIHS till now, Dr. Ajit, is back on to the pace. Dr. Durgababu very much aware about the fielders and good running between the wickets. Good rotation of the strike. Pressurizes the bowler. Dr. Dharma on strike, and that was a brilliant four. That was a brilliant shot by Dr. Durgababu, and ball wins the race. That was a great comeback by Dr. Ajit. Exchange of words between the vice captain and the bowler. That was a decent over by Dr. Ajit.
considering 6 runs. Decent bowler struggling to find the line. That was a great shot by Dr. Dharma, and it's a 4. HDCL Season 1, presented by MIHS Alumni, co-sponsored by SPP, planting seeds of prosperity. That was a great comeback by Dr. Arvind, sticking to the basics. Decent line. Wide and a 4 by runs by Dr. Arvind. MIHS Alumni team altogether scored 104 for 5 wickets, 12.2 overs. Brilliant fielding by Dr. Venkatesh. Giving all his efforts to save the runs for the team. Good comeback by the bowler. And a solid defense by Dr. Durga Babu. That was a great bowling by Dr. Arvind, and a good innings of Dr. Durga Babu comes to an end. The next batsman into the crease, Dr. Fanindra, the CEO of SPP, who is the greatest support for us to organize the HDCL Season 1. Could Dr. Fanindra
help MIHS alumni to get back into the game and counter MIHS. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. Great batting performance by Dr. Fanindra, knowing the field is around, and it's a 4. MIHS alumni 110 for 6 wickets, 13 overs. Dr. Rukmandar on strike, hit the ball. Dr. Dharma on strike. That was a great shot by Dr. Dharma, and ball wins the race, and it's a 4. MIHS alumni batsman changing the gears to increase the scoreboard. That was a brilliant strike, stand and deliver by Dr. Dharma, and it's a 4 again. Dr. Rukmandar losing all the line, considering scores. Good running between the wickets by the batsman, and rotation of the strike, pressure on the bowler. That was a great shot by Dr. Fanindra over the bowler, and a great fielding effort by Dr. Nitish. MIHS alumni 120 for 6 wickets, 14 overs completed. That was a good over by Dr. Rukmandar.
Batsman changing the gears to increase the scoreboard and good running between the wickets. Building up partnership, good running between the wickets. Partnership is all required for MIHS alumni to come back into the game. That was a brilliant strike by Dr. Fanendra, and ball crosses over the boundary, and it's a 4. Dr. Fanendra more aware about the situation of the game, changing up gears to increase the scoreboard. Good running between the wickets, and a sort of a misfield between the fielders, considering runs to the scoreboard. Fielding plays a major role in the T20 cricket. Good running between the wickets for the batsman, increasing the pressure on the bowler. MIHS alumni 129 for 6, 15 overs completed. Vice captain of MIHS considering 5th. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. Last over of the innings, and good running between the wickets with the batsman. Decent line and length by the Dr. Sai Kumar. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో. Could batsmen change the stats of the team, and they have changed it with a 4. Great batting by Dr. Fanendra.
last couple of balls of the innings. That was a brilliant shot and good running between the wickets with the batsman. MHS fielders could chase the ball and a couple of runs of the last ball. Brilliant innings by MHS Alumni. An innings completed. Target of 139 to MHS. And a great innings by the batsman. MHS Alumni 138 for 6. Target 139 for MHS. Great batting by Dr. Fani and Dr. Dharma. ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి. అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity.
మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity.
ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. Disconnected. Summary of the first innings. AEON XANTHERS considered 138 runs for 6 wickets and a couple of extraordinary fours by the batsmen of MIHS Alumni. Paired. Start of the second innings, bowler Dr. Nabeen, batsman on strike Dr. Rikmander, non-striker and Dr. Harsha. The game to resume with a target of 139. That was a good line by Dr. Nabeen. That was a brilliant strike by Dr. Harsha, and ball wins the race, and it's a 4. Disconnected.
Good call and good running between wickets with the batsman. Paired. Bowler struggling with the line. Disconnected. It was a great delivery by Dr. Naveen and a great leave by Dr. Rukmand. Pressure on the bowler. Bowler still struggling to find the line. That was a great comeback by Dr. Naveen. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? Batsman struggling to connect the delivery by Dr. Ashok. Good line in length by Dr. Ashok. Great defense by Dr. Rukmandar and a great fielding effort by the MIHS alumni. That was a brilliant shot and the first six of the inaugurative match. Opening the scorecard with a brilliant boundary over the bowler. That's the second six of the tournament. That was a brilliant shot by Dr. Rukmandar. Dr. Ashok losing all his line. Bowlers
struggling to catch the line. And that was a great pull shot by Dr. Rukmander, scoring the second six of the tournament. The inaugurative match between the XANTHERS and MIHS Alumni. First innings by MIHS Alumni, scoring 138 on board, losing 6 wickets for 16 overs, and giving a target of 139 to XANTHERS. XANTHERS doing really well, scoring 23 for no loss after 1.4 balls. With about 2 sixers by Dr. Rukmander and a good partnership by Dr. Harsha. The current run rate of 13 per over and the required run rate is 8 per over. Could XANTHERS counter the score given by MIHS Alumni? A couple of words exchanged between the MIHS Alumni and the XANTHERS batsmen with all the pressure of the game. Brilliant six by right-handed batsman Rukmander of XANTHERS. 6 which out of the ground. And there is a pause in the play. Resume in the game. Could Dr. Ashok come back with his bowling and pick a wicket for MIHS Alumni? Or a couple of boundaries by Dr. Rukmander to happen? That's again a brilliant stand and delivery shot by Dr. Rukmander, and ball wins the race, and it's a 4. The opening batsman of XANTHERS going on with the boundaries and pressure on MIHS Alumni. That's again a couple of fourth of the over. లేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి
వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. That was a very good inning so far. 2 overs completed, 31 runs. AEON XANTHERS. Rukmander scoring 22 runs from 10 balls. Harsha scoring 4 runs from 2 balls. Rukmander made a very good start with a couple of boundaries and a couple of sixes. Dr. ABD, right arm fast bowler, captain of MIHS Alumni, with the ball. Could MIHS Alumni counter AEON XANTHERS batsman? That was a great comeback by the captain of MIHS Alumni, and Harsha got bowled. That was a great comeback by the MIHS Alumni with a wicket in the first ball of the over of the captain. Dr. ABD, the captain of MIHS Alumni, boosts up the spirit of the game in the players with a wicket on the first ball of the over. Decent batting by Harsha comes to an end, and it's time for Dr. Jashwant onto the crease to counter Dr. ABD, the wicket taker of the second innings. Could the captain of MIHS come back with a couple of wickets, or the AEON XANTHERS batsman counter attack the captain of MIHS? That was a great line by ABD and a great defense by Dr. Jashwant. Good rotation of the strike and a good running between the wickets. That was a huge out from the fielders, but umpire disappoints the fielders. Sticking all to the basics, that was a great bowling attack by Dr. ABD. The best hitter for AEON XANTHERS still now struggling to face Dr. ABD, losing all his defense line. Pressure on the batsman. That was a great counter attack by the Rukmander to the best bowler of the innings so far, and it's a 4.
The beauty of T20 cricket is all evident here. Brilliant over by Dr. ABD, considering 5 runs and a wicket for MIHS Alumni. AEON XANTHERS managed to score 36 runs for 1 wicket for 3 overs, with a boundary in the previous over. With all the positive attitude, Dr. Ashok is back on with the ball and Dr. Jashwant on strike. AEON XANTHERS 36 for 1 wicket after 3 overs. Four boundaries and 2 sixes. That was a very brilliant line by the bowler, and the ball could manage to beat the batsman. Brilliant comeback by the bowler and good running between wickets by the batsman. That was a close call and a great line by Dr. Ashok with a great comeback. That was brilliant. Good running between the wickets, and Dr. Rukmander managed a couple of runs between the wickets. MIHS Alumni back into the game with a great previous over by the captain and a good spirited bowling by the Dr. Ashok. Batsman on pressure. And that was a counter attack by the batsman with a 4 on the offside. That was a very decent over by Dr. Ashok, considering 9 runs. AEON XANTHERS 45 runs for 1 wicket, 4 overs completed.
change in the field with a new strategy. Dr. Naveen back with the pace. Dr. Jashwant on strike. New strategy, new field. Could MIHS Alumni get a wicket in the over? Dr. Jashwant on strike. Dr. Naveen on the ball run. Dr. Naveen loses the line. There was a misunderstanding between the bowler and it might be the run out. No. Good running between the wickets. And a great fielding effort by MIHS Alumni. That was a brilliant line by Dr. Naveen and the batsman got defeated. Brilliant fielding effort by Dr. Mohan could save a boundary. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity.
the ball to consider good wickets for MIHS Alumni. Dr. Mohan with the ball, Dr. Jaswant on strike. Could Dr. Mohan exhibit all-round performance for MIHS Alumni? That was a brilliant shot, but fielder finds the fielder. That was a great shot and ball underneath. Ball wins the race and it's a one bounce boundary. Dr. Rukmander back with the counter attack on the all-rounder of MIHS Alumni. That was a great line by Dr. Mohan. And the ball beats the batsman. That's a great line by Dr. Mohan. Good running between wickets by the batsman. Charging up the scoreboard. 255 runs for 1 wicket after 5.4 balls. That's a brilliant. Ball on pressure. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది.
అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచందనం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచందనం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచందనం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచందనం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. A decent start by the openers and a great comeback by MIHS Alumni. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్. That was a brilliant shot, knowing the fielders, finding the gap. That's a boundary by Dr. Jaswant. That is stand and delivery shot by Dr. Jaswant between the slip and the keeper. అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచందనం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచందనం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity.
ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. That was a great delivery by Dr. ABD and a good defense by Rukmander. That was a brilliant boundary by Dr. Rukmander with a boundary. Batsman on pressure to make his mark to be the first half centurion for the tournament of HDCL season 1 with a brilliant bowling by Dr. ABD. Batsman on pressure, great bowling by Dr. ABD. Could batsman make history, scoring the first half century of the tournament of HDCL season 1? Batsman on pressure, that was a great line length by Dr. ABD, the captain of MIHS Alumni. That was a great over by Dr. ABD, considering 5 runs of the over with a boundary. XANTHERS scored 76 for 1 wicket after 8 overs. XANTHERS required 63 runs in 48 balls to mark the win in the first season of HDCL season 1. Could Dr. Mohan help MIHS Alumni and defeat XANTHERS with a brilliant over ahead? That was a brilliant shot by Dr. Jaswant, and the ball finds the boundary. Dr. Mohan losing all the line and Dr. Jaswant turning it into a boundary. That was a brilliant strike again, and the ball finds the boundary, completing the
53 runs partnership by the batsman of XANTHERS. Partnership of 53 from 36 balls. Bowler struggling to find the line length and the batsman converting them into the boundaries. A couple of boundaries in the first 2 balls of the over. Fielder underneath, and that's a misfield. Dr. Rukmander made history with the first half century of the tournament of HDCL Season 1, organized by MIHS Alumni, sponsored by SP. Batsman very much aware about the fielders. Great fielding effort by MIHS Alumni and a couple of runs by the batsman. That was a decent over by Dr. Mohan, considering 12 runs of the over. XANTHERS 90 runs for 9 overs, losing 1 wicket. XANTHERS require 50 runs in 42 balls to mark their win in the SGL Season 1. Dr. Ashok back with the ball. That's a good delivery and misses a chance of catch out. Great partnership by the batsman for XANTHERS. Partnership of 58 runs from 42 balls. That's a great fielding effort by the bowler. And a good defense by Dr. Jashwant, the set batsman of XANTHERS, scoring 27 runs from 19 balls. Rukmander Sai managed to score 50 runs from 34 balls with the boundaries of 6 boundaries and 3 sixes. That's a brilliant shot, and the ball finds the fielder and a single run. A misfield and a chance of a run out, and good running between the wickets by the batsman and man. మీ పిల్లలు ఎవరి Good running by the batsman. Great comeback by the bowler.
running between the wickets with a single run. And a great comeback by Dr. Ashok. Considering no boundary in the over so far. That's a brilliant strike, but the ball finds the fielder, Abhishek. Great fielding effort by the captain of MIHS Alumni. Pressurizing the batsman, considering no boundary in the over. Brilliant throw by the captain of MIHS Alumni. That was a brilliant over by Dr. Ashok, considering no boundary and 10 runs. AEON XANTHERS 94 for 1 after 10 overs. AEON XANTHERS require 45 runs in 36 balls to mark their victory. Great performance so far by the batsman of AEON XANTHERS. Rukmander Saik scoring 51 runs from 35 balls with 6 boundaries and 3 sixes. Dr. Darubabu back on strike with the ball to counter the batsman of AEON XANTHERS. Dr. Jashwant back on strike with score of 31 runs from 22 balls with 4 boundaries. Could Dr. Durgababu make his comeback with a couple of wickets for MIHS Alumni and to get back MIHS Alumni back into the game? That was a great line by Dr. Durgababu, and the batsman got defeated. HDCL Season 1 sponsored by MIHS Alumni Association and SPP. That was a brilliant bowling by Dr. Durgababu, and a great innings of Dr. Jashwant comes to and with a score of 31 runs from 22 balls, making a terrific contribution for the AEON XANTHERS. Dr. Jashwant scoring 31 runs from 24 balls with 4 boundaries. The great batting performance and a good partnership with the opening batsman Dr. Rukmander. Scored 51 runs from 35 balls with 6 boundaries and 3 sixes. AEON XANTHERS 94 after losing 2 wickets, 10.2 overs. AEON XANTHERS require 45 runs in 34 balls to mark their victory in the SDL Season 1 first inaugurative match between MIHS Alumni and AEON XANTHERS. MIHS Alumni exchanging the words, coming with a good strategies so that they could come back into the game and defeat AEON XANTHERS. SDL Season 1 Homeopathic Doctors Cricket League sponsored by MIHS Alumni Association, co-sponsored by SPP, Planting Seeds of Prosperity. It's all been possible with the support of MIHS Alumni Association and SPP, Planting Seeds of Prosperity. The match summary so far: AEON XANTHERS scored 94 runs from 2 wickets after 10.2 overs, and batsman on strike Dr. Rukmander Sai scoring 51 runs from 35 balls. The last batsman Dr. Jashwant scoring 31 runs from 24 balls with 4 boundaries
making a terrific contribution for AEON XANTHERS in the chase. Captain of AEON XANTHERS, Dr. Sunny, back onto the pace after a brilliant performance as a keeper in the first innings, and he's back to mark his brilliant contribution for the team to win the first match of the tournament of HDCL Season 1. AEON XANTHERS scored 94 runs from 2 wickets, 10.2 balls. And AEON XANTHERS require 45 runs in 34 balls to mark their victory. Resuming the play, Dr. Sunny on strike and Dr. Durgababu, the wicket taker, back with the ball. That was a brilliant shot, but the ball finds the fielder. And good running between the wickets with the batsman. And good understanding between the batsmen. Dr. Durgababu losing the line, taking all the pressure. That's a stand and deliver shot, but the ball finds the fielder and a couple of runs. That was a brilliant pull shot by Dr. Rukmander, making the sixth of the tournament and the innings. Dr. Durgababu losing all the line, and it is converted by the Rukmander into 6. The 4th 6 of the innings and the tournament as well. Pressure on the bowler. Batsman with a changing the gears to increase the scorecard. That's a fantastic shot with a bounce boundary by Dr. Rukmander. Decent over by Dr. Durgababu considering 15 runs in an over. AEON XANTHERS scored 109 for 2 wickets. After 11 overs, AEON XANTHERS required 30 runs in 30 balls to mark their victory in the first match of the HDCL Season 1 organized by MIHS Alumni SPP. నీ సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా, ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా, మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం.
ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, పదింతల లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity. Change in the field, new strategy for the captain, by the captain. AEON Xanthers captain. Of AEON Xanthers on strike, Dr. Rukmander, scoring 63 runs from 38 deliveries. That was a good shot, but the ball finds the fielder and a run between the wickets. Great change of strike and good rotation between the wickets. That was a brilliant line and length by Dr. ABD, and the captain of AEON Xanthers got beaten by the ball. That was a brilliant shot. And that's a sixer by the captain of AEON Xanthers, striking the six by the ball for the ball delivered by captain of MIHS Alumni. Brilliant batting display by the captain and a decent over so far by the bowler. Great comeback by the bowler and a good defense line by the captain of AEON Xanthers. Decent bowling display by the captain and a good strike by the captain. Considering a six, decent over by the captain of MIHS Alumni, considering 9 runs. AEON Xanthers scored 118 for 2 wickets after 12 overs. Required 21 runs in 24 balls to mark their victory in the HDCL Season 1. Required run rate 5 per over, current run rate 9 per over. Complete loss of line and length by Dr. Durgababu and a great boundary by Dr. Sunny, captain of AEON Xanthers.
Good batting display by the captain of XANTHERS. And great support by Drukmander, the opening batsman of XANTHERS. With a score of 64 runs from 39 balls, making 7 boundaries and 4 sixes. The bowler losing all the line and a wide run. Cheers in the XANTHERS dugout and a complete silence in MIHS ALUMNI dugout. Brilliant bowling display by Dr. Durgababu. Bowler under pressure. XANTHERS require 15 runs in 22 balls to mark the victory. That's second a wide delivery. That was a brilliant line by Dr. Durgababu. And the captain got beaten by the ball. That was a great keeping by Dr. Nani Watson. It was a great comeback by the bowler. And captain of XANTHERS struggling to connect the ball towards the boundary. XANTHERS required 14 runs in 19 balls to mark their victory in the first match of HDCL Season 1, sponsored by MIHS Alumni and SPP, planting seeds of prosperity. Down the ground, that's a single run. Great throw by Dr. Mohan. Brilliant all-round performance by Dr. Mohan. Could manage 29 runs from 29 balls in the first innings and a great fielding display in the second innings as well, with spectacular bowling. Brilliant bowling by Dr. Naveen, kept on pressure.
That was good running between the wickets and good fielding effort by the fielders. Great bowling display by Dr. Naveen. Good running between the wickets. Ball is on the high. Great fielding effort by Dr. Mohan. Brilliant team effort. And a brilliant all-round performance by Dr. Mohan. Brilliant over so far by Dr. Naveen. Brilliant over by Dr. Naveen. Considering only 6 runs, XANTHERS require 7 runs in 12 balls and a scorecard of 132 for 2 wickets after 14 overs. A couple of overs to go. XANTHERS about to mark their victory in HDCL Season 1 first match. Dr. ABD back with the ball. Dr. Sunny on strike. That's a brilliant shot down the ground, but the ball finds the fielder. And the captain finishes on style. XANTHERS marked the victory in the XIAEON Season 1 against MIHS Alumni. That was a brilliant performance by the batsmen as well as the fielders. Great win by XANTHERS against MIHS Alumni. SGL Season 1 first match won by XANTHERS by 8 wickets. The Rukman Desai being the best scorer with 66 runs from 42 balls and 7 boundaries, 4 sixes.
Jashwant being the best support for 31 runs from 24 balls and 4 boundaries. And great brilliant bowling performance by the MIHS alumni bowlers. And the history is made. Winners of the season 1 first match, AEON XANTHERS. AEON XANTHERS won by 8 wickets. HDCL season 1 first match been so successful with all the sponsorship by MIHS Alumni Association, co-sponsored by SPP, planting seeds of prosperity. Great display of sportive spirit between the teams, shaking their hands. ఈ సెటప్ ఉంచిదా ఆఫ్ చేసి వైర్లెస్ ఆలోచన ఈ బ్యాటరీ పైనుంచి తెచ్చింది ఇది ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, planting seeds of prosperity. మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, planting seeds of prosperity. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, planting seeds of prosperity.
మీ పిల్లలు ఎవరిని సరిగ్గా గుర్తుపట్టడం లేదా? ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదా? మాట్లాడలేకపోవటం, నడకలో ఇబ్బంది ఏవైనా ఉన్నాయా? మీ పిల్లలకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉందా? చదువులో వెనుకబడి ఉన్నారా? అయితే సంప్రదించండి అవార్డు విన్నింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ హోమియోపతి డాక్టర్ సుజిత్ గారిని సంప్రదించండి. హీలియోస్ హోమియోపతి, ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ ఎదురుగా డైమండ్ పార్క్, విశాఖపట్నం. ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ ఇండస్ట్రీలో సినిమా హిట్ అయితే వరుసగా కాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారో లేదో ఒక్క ఫ్రైడే నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే మీ లైఫ్ లో గ్రోత్ అనేది ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయించగలదు. సాయి ప్రాపర్టీస్ ఎర్రచంద్రం ఫామ్ ల్యాండ్ లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే మీ భూమి విలువ, ఎర్రచంద్రం చెట్ల విలువ పోటీబడి పెరుగుతాయి, 10 లాభాలు అందిస్తాయి. అందుకే మీ భవిష్యత్ భరోసాకి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. Planting seeds of prosperity.